रिफ्लेक्शन चैप्टरटा सरी जाइए तापर किसी क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। तेणु प्रथमे तुम क्वेश्चन गुड़ा लिखिनियो तापर ताको सॉल्व आम करवा। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन अप्रोचिंग ए प्लेन मिरर at the rate of 3 miles per hour. Then the image approaches at the rate of ऑप्शन दिया है 3 माइल पर आवर, 6 माइल पर आवर, 9 माइल पर आवर, 9 of the above. क्वेश्चन नंबर 1 मागे क्वेश्चन गुड़ा लिखी दूची तमे निजे ट्राई करिवो तापर मु कहबी। क्वेश्चन नंबर 2, a ray of light incident on a plane mirror incident on a plane mirror at an angle 45 degree the deviation produced by the mirror is ऑप्शन दला 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, none of the above. Question number 3, what will be the height of the image when an object of 2 millimeter is placed at a distance of is placed at a distance of 20 centimeter in front of the axis
in front of the axis of a convex mirror, of radius of curvature 40 centimeter. Option 20 millimeter, 10 millimeter, 6 millimeter, 1 millimeter. Question number 4. An object is placed at a distance of 40 centimeter from the pole of the convex mirror. From the pole of the convex mirror of focal length 20 centimeter. The image produced at option 13.3 centimeter, 20 centimeter, 25 centimeter, 10 centimeter. Five. An object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a convex mirror of focal length 20 centimeter. The nature of the image is real, inverted, same size, virtual, erect, same size, C, real,
erect, same size, none of the above. Then question number 6. Two plane mirrors are inclined at an angle 72 degree Two plane mirrors are inclined at an angle 72 degree. What is the nature of the image? What is the number of images formed? What is the number of images? What is the number of images formed? Option 3, 4, 5, 9. 3, 4, 5, 9. Then question number 7. An object of height 5 centimeter is placed 20 centimeter in front of the spherical mirror. In front of a spherical mirror, so that the virtually erect image of height 4 centimeter is formed behind the mirror. Is formed behind the mirror. Is formed behind the mirror. What type of mirror is used? What type of mirror is used and what is its focal length? Then question number 8. A dentist has a small mirror of focal length 16 mm.
A dentist has a small mirror of focal length 16 millimeter. He viewed the cavity on the tooth of a patient He viewed the cavity on the tooth of a patient by holding the mirror at a distance 8 millimeter from the cavity. Find the magnification. Then question number 9. An object is held six centimeter from the concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the position, nature and magnification. Find the position, nature and magnification. Then question number 10. A concave mirror has a focal length of 15 centimeter. What is the magnification of the image? What is the magnification of the image? What is the magnification of the image formed by it? When the object is placed at a distance 30 centimeter from it. At a distance 30 centimeter from it.
then 11. An object is placed An object is placed 10 centimeter in front of a concave mirror. Ten centimeter in front of a concave mirror of focal length 8 centimeter. Of focal length 8 centimeter. Locate the image. Look at the image. Describe the nature. Look at the image. Describe the nature and find out magnification. Then 12. A man has a concave shaving mirror. A man has a concave shaving mirror of focal length 50 centimeter. Of focal length 50 centimeter. How far should the mirror be held? How far should the mirror be held? How far should the mirror be held from the face? From the face, in order to give an image twofold magnification. Twofold magnification. Twofold magnification. And 13. An object is placed An object is placed 25 centimeter from the convex mirror. An object is placed 25 centimeter from the convex mirror. A plane mirror is so set that
A plane mirror is so set that the image formed in two mirrors the image formed in two mirrors coincide. The plane mirror is the plane mirror is 20 centimeter from the object. The plane mirror is 20 centimeter from the object. What is the radius of curvature of the convex mirror? What is the radius of curvature what is the radius of curvature of the convex mirror? What is the radius of curvature of the convex mirror? The next question number 14. Question number 14. A real image of transverse magnification a real image of transverse magnification n is formed by a concave mirror of focal length f. Focal length f, so that the object is placed at a distance of n plus 1 by n into f. Then question number 15. A convex mirror of focal length f produces an image produces an image 1 by nth the size of the object.
1 by nth the size of the object. Prove that the object distance p is equal to n minus 1 into f. Object distance p is equal to n minus 1 into f and 16. An object is placed at a distance x1 from the focus of a concave mirror. From the focus of a concave mirror, its real image is formed. Its real image is formed at a distance x2 from the focus. Its real image is formed at a distance x2 from the focus, so that the focal length of the mirror f is equal to root over x1 x2. Then question number 17. A short linear object of length छोटा b lies along the axis of a concave mirror. Lies along the axis of a concave mirror. Lies along the axis of a concave mirror of focal length f. Lies along the axis of a concave mirror of focal length f at a distance p from the mirror. At a distance p from the mirror.
at a distance p from the mirror. Find the size of the image. Find the size of the image. इमिति क्या बहुत क्वेश्चन अच्छी तुमको एतिकी दिगला तुम्हें फास्ट आपे आपे करने चेष्टा कर तार आंसर गुड़ा कहमी तेणु तुम्हें आंसर को बर्तमान लक्ष्य कर। फास्ट क्वेश्चन टाक देख प्रथम क्वेश्चन टा थिला ए मैन अप्रोचिंग ए प्लेन मिरर एला आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 एटा होची प्लेन मिरर ए मैन अप्रोचिंग ए प्लेन मिरर एट द रेट ऑफ 3 माइल पर आवर एटा गोटे लोक ये ताड़ को 3 माइल पर आवर बेगरे जाउची ये हला प्लेन मिरर तापा को गोटे लोक 3 माइल पर आवर बेगरे जाउची तेणु ताको केते जना पड़िबो तेणु कहि दिला जदि गोटे लोक v वेलोसिटी ताड़ को जाउथो ताको लागिबो जेमती 2v वेलोसिटी गला भलिया तेणु उत्तर हम 6 माइल पर आवर उत्तर हम 6 माइल पर आवर। देन क्वेश्चन नंबर 2 ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल 45 डिग्री देख तुमको एंगल ऑफ डेविएशन क्या कह जाए ना धर जो एटा हूँ प्लेन मिरर एटा हूँ इंसिडेंट रे ये हला नॉर्मल ये नॉर्मल ये हला रिफ्लेक्टेड रे ये हला इंसिडेंट रे ये हला रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ डेविएशन क्या कह जाए ना इट इज डिफाइंड द एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड इंसिडेंट रे तामाने इंसिडेंट रे को बढ़ाओ सेटा एमर्जेंट रे सहित जो कोण करुची सेटा को कहती एंगल ऑफ डेविएशन तेणु ये एंगल ऑफ डेविएशन टा हम टोटाल एंगलटा एठुएतिक है 180 डिग्री माइनस एटा इंसिडेंट रे सहित नॉर्मल जो कोण करे एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल सहित रिफ्लेक्टेड रे जो कोण करे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तेन टोटाल 180 रु एतिकी वियोग हो गला एटा को कहूँ आम एंगल ऑफ डेविएशन तेणु आई प्लस आर बा 180 माइनस 2i तेणु एटा हला 180 माइनस से देइछि किस ना ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एन एंगल 45 डिग्री से कुछ 45 डिग्री एंगल करके ताको इंसिडेंट कला तेणु एटा 45 माने एटा हूँ नॉर्मल ये 45 माने एटा हला 45 एक्चुअली या सहित 45 डिग्री करके से जाइछि तेणु एटा नॉर्मल तेणु ये 45 माने एटा 45 51 इक्वल टू 51 तेणु एटा भी हला 45 तेणु 180 माइनस 2 आईटा हला 45 डिग्री तामाने 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री समान 90 डिग्री तेणु उत्तरटा हला तमर सी तेणु आज ये रहिला नेक्स्ट क्लास रो तुम निजे निजे देखि मु कला बेलू तुम ताको पठेब ठीक हो ना नहीं है ये रहा।